de nuevo al canal, a los vlogmas. Hoy os traigo esta limpieza profunda en la cocina y la decoración también que hemos hecho en la cocina. Ya sabéis que yo la cocina siempre intento tenerla lo más sencilla posible para que su mantenimiento me sea lo más fácil posible. La verdad es que yo normalmente una vez en semana hago una limpieza de la cocina, no así, o sea, no sacando todo lo que hay en el interior de los muebles, sino un poco más pues de mantenimiento de azulejos. Ya sabéis que los azulejos los tengo pintados, pues eso de limpiar por fuera los gabinetes, de limpiar el tema de la campana extractora, los electrodomésticos, ¿no? Un poco de mantenimiento para que no acumule grasa. Pero sí que había visto en los muebles, sobre todo en la vitrina, eso es una librería Billy que yo utilizo a modo de vitrina. Bueno, si sois nuevo en el canal, yo os invito primero a que os suscribáis, que es totalmente gratuito, y luego a que visitéis el canal porque hay muchísimos cambios que estamos haciendo nosotros en este piso. Este piso es nuestro, llevamos en el piso 5 años y poco a poco pues vamos haciendo diferentes cambios. En el caso, bueno, esa vitrina la compramos para el salón, pero luego acabó en la cocina, pues al final las casas hay que vivirlas, ¿no? Y se van un poco adaptando a las necesidades del momento. La verdad es que nosotros en ese momento, pues, se nos quedaba el espacio del salón bastante corto al tener dos peques en casa, porque sí tenemos a dos bebés, bueno, bebés. Tengo una niña de 2 años y medio y otra de casi 1 añito. Así que, pues, para que os hagáis un poco la idea, necesitamos un poquito más de espacio en el salón de un piso, un salón normal. Y la traemos a la cocina. La verdad es que mi cocina es la cocina que estaba en la casa cuando la compramos. Entonces, en cuanto al almacenamiento, lo que tiene es lo que estáis viendo de encimera. Y luego justo en el lado de enfrente ahora veréis que tengo un poco de almacenamiento al lado del frigorífico, que lo utilizo a modo la cena, pero poco más, no hay más. Entonces necesitamos un poquito un plus, ¿no? Y antes de llevarnos esta vitrina o venderla o llevarla a otra estancia de la casa, pues qué mejor que utilizarla aquí. La verdad es que después, como hemos pintado también los muebles de la cocina en blanco, pues el tema de meter esta alacena, ¿no? Esta vitrina Billy aquí a modo pues también de almacenamiento nos ha venido estupendamente. Así que ahí lo que tengo puesto, pues básicamente, como os digo, es un poco de almacenamiento de todo el tema legumbre. ¿Cómo lo utilizo yo? Pues yo lo utilizo en estos botes que son transparentes de cristal y que son de la tienda MGI, súper económico. Si podéis tener la oportunidad, os invito a que vayáis a alguna de ellas, porque tienen cosas así de tipo almacenamiento de cristal que suelen ser bastante caras, pues allí están muy económicas. De ahí son tanto mis botes de legumbre como mis botes de especia. Luego sí verá que tengo algún que otro almacén de Zara Home, que es un poquito más caro, pero que obviamente pues las líneas son mucho más curradas, muy trabajadas, ¿no? Pero bueno, como os digo, sí que sobre todo en la vitrina Billy veía que necesitaba yo un poquito más de limpieza, de meter un poquito más a fondo en el tema de botes y demás. Así que por eso de ahí haber hecho esta limpieza profunda. Ahora aquí me veis con lo que os he comentado anteriormente, con este mueble, que básicamente lo que tenemos metido pues son vasos y algún que otro almacenaje, como por ejemplo pues los típicos paquetitos de legumbres sin estrenar, pues lo que guardamos ahí, o cositas así, ¿vale? Un poco pues de almacenamiento de la cena, pero al ser tan harto es muy difícil acceder a ello, así que no es algo que utilicemos como súper a diario, salvo los vasos que sí, y que están a una altura pues considerable. Y luego este mueble aquí guardamos sobre todo el tema de la leche, algunos electrodomésticos como la freidora de aire que utilizamos muchísimo, o el tema de las meriendas y picoteo. Y sí que es verdad que intento mantenerlo un poquito mejor porque también está a un alcance muchísimo mayor. Otra cosa que cambiamos el año pasado fue el tema del frigorífico, que también necesitábamos cambiarlo porque el que había el que dejaron los antiguos propietarios, que estaba ahí como hecho un Tetris, que ellos mismos apañaron con un cable ahí que se veía y tal, y ya no era tampoco seguro, así que eso es uno de los cambios que hicimos en la cocina. Al final siempre lo digo que las casas pues hay que echarle dinero y que poco a poco pues se va consiguiendo todo. Yo cuando pinté en un primer lugar, bueno, no solamente pinté los azulejos, sino cambiamos también la encimera, ponemos siletones, cambiamos la campana extractora, ¿no? Hicimos varios cambios. Alguna de vosotras me dijo que en la cocina pintada en blanca se vería mejor. Bueno, al final todo llega. Todo se requiere ya no solamente el dinero que sí, sino también el tiempo y el poder hacerlo. Yo cambié la cocina, estaba súper embarazada de Ana, no era el momento. Terminé el embarazo de Ana y me metí prácticamente en el embarazo de Martina porque quería sí o sí que mis hijas pues se llevaran poco tiempo. Así que pues son unos años un poquito más complicados y poco a poco pues vamos poniendo la casita a nuestro gusto. Este año, si Dios quiere, pues empezaremos a remodelar los baños, así que poco a poco poniendo la casa a nuestro gusto.
Ahora vamos a organizar el tema de cajones, que la verdad es que intento mantenerlo bastante bien organizado, pero bueno, al final el tema de los trapos es complicado, todo el mundo mete ahí su mano. Y tengo estos utensilios, ¿no? Que son como pequeñas cestitas de plástico que compré en Temu, la verdad es que es súper económica. Tenéis varios hauls de Temu en el canal y siempre recomiendo cositas así de organización, porque es que salen muy bien de precio, incluso mejor que en cualquier bazar chino. Así que me apetece mucho haceros un vídeo donde os enseñe un poquito las cosas que sí o sí a mí me han encantado descubrir en Temu, por ser bueno, vosotros también pues os interesa. Es más, tengo bicheada alguna que otra cosita para el tema baños, que ya veréis, porque es que vienen una cantidad de proyectos al canal muy guays, muy económicos, que si algo se caracteriza a este canal es por eso. Así que pues invito a que os suscribáis para no perderos nada. Como digo, estoy haciendo un poquito de depuración aquí en los cajones, que al final siempre hay cositas que se van un poco pues, acumulando, ¿no? Y que es necesario por ir bicheando, aunque ya digo que yo siempre intento mantener los cajones, pues eso, a buen recaudo, porque ahí mete la mano todo el mundo, y si no al final es algo que se puede ir muy fácil de más. Luego ahora vamos a darle un poco a los gabinetes por fuera. La verdad es que yo lo utilizo la bayeta, la misma que utilizo casi para todos los muebles de casa, que son estas bayetas de Mercadona. La utilizo con agua y un poquito de Mistol y a mí se me queda súper bien. Estos muebles ya obviamente se han manchado porque hay muchos muebles que abre Ana y al final es inevitable que se manchen. Pero ya os digo que con un poquito de agua y Mistol salen súper bien la mancha, yo no he tenido problema. Vamos ahora con la vajilla, ya, o sea, con el microondas. Muchas veces he enseñado cómo lo hago yo. Un vasito con agua, lo metéis, lo ponéis alrededor de 5 minutitos, lo dejáis cerrado para que haga vapor. Y luego lo abrís, quitáis el vaso y retiráis con papel de cocina toda la grasa que se ha despegado de las paredes. Y yo lo mantengo así una vez a la semana y os aseguro que está en perfecto uso. Al final los electrodomésticos también hay que mantenerlos, también hay que limpiarlos. Si tenéis cafetera, pues igual, porque es importante para que alargar la vida en aparatos, porque son al final bastante caros, ¿no? Y que hay que mantenerlo. Igual hago también con el frigorífico antes de hacer la compra semanal. También intento, pues eso, mantenerlo limpito y que, pues eso, que se mantenga en buen uso. Well, look, let's move on to the decor. Okay, you've already seen the cleaning or cleaning was needed, especially that of the showcase, and that is the next day we're going to try to do the mirror here. You've already seen that I left the boxes clean. The only thing I did put in the coffee maker. Okay, for me, it is something super important because they usually have the voice. And I would love to, I have a coffee corner above all, well, to be a little more organized, okay? And also have more free seats. Then I have all the chickens free. I just have to, well, in the D we are going to pass, I am going to show you a voucher. Look, basically what I have is good, apart from having wooden boards, which I love to serve the table, or even, but for me, for my husband, I already put it, that is, I use everything. I don't possess much, but I make full use of everything I have, and I adore decorating. In my kitchen, everything I have is worth admiring, like that peach I loved. I even think of a glass pumpkin I brought in autumn. It would have been lovely to get it because it adds a super cool touch to the kitchen. Being made of glass, it matches everything and is quite simple, costing only $4. I've taken everything off as I use it for storing little things. Well, that chocolates markets, all that's a good idea. Here I have an assortment of the patriarch, which is what we are going to fill. As I tell you here, well, I have the little wood that I like to use, well, as a decoration that I use. Well, always standing at the tables, then here, yes, or yes, I always have a candle. In this case, I have this candle holder that is from Jeeps and a candle from this one from Test Chai. DT from Macadona that I really like, DT from Macadona, but hey, I can even have a bigger candle. It depends on the season. The smell is a little bit worth it. Then what else do we have here? Well, we have these two individual tablecloths that I bought in Southern Plastic are these, as well as plastic. I don't think that was directly plastic, and they are from the Three Wise Men. And I have two because for my two girls who are not. Then we have it over here, where I have already put a coupon for these that we complement. For those who haven't made any mistakes, I invite you to watch it because it's the absolute best. On the other hand, I have a small Trinito that cost me a bit. I'm unsure if it was an extremely affordable plastic neurosis or wood. There was a larger one, around $5, but my girls would fight over it, so I opted out. Then for this reason, I even have this little plastic tray to serve as wood.
I like it a lot, or $1 or so. I think it cost, and I'm also afraid I have a little Christmas tree stuck here that drops a lot of snow, and that's why I have it saved. So, well, let's get started, okay? Well, look, let's start with this area here. What I have here is the sink, okay? And I have, well, this lamp is now at this moment, which I really like because the intensity is adjustable. And for the kitchen, which is what the idea is. I have seen this a lot in American homes, but I have to tell you that it is super good to have a point of light. If I'm a big fan of going into the kitchen, for example, in the kitchen at both lunch and dinner time, because it's very busy, so I'm happy to have a little point of light directly entering the mornings to prepare. Well, the little one's milk and everything, right? Let's get on. You see that I love the theme of little wood for the kitchen. We are going to put wood here made of southern plastic, for example. This is from Maison Dumo. So it also covers the cable a little. And this, as you know, is knit. Okay, I think I like the idea better. And well, here I'm going to enable it, and I usually put it here later once I need it. Well, to understand everything. When I'm with the kitchen, okay? Then you know that the dispenser. Well, how I painted the thing. I changed it to white, and it's from Zara, and look at things like A. Stone, I think you can see it. And then, so that also from Zara Home? I have the little brush that is a discovery that me. Put it here. Look around this area, which is basically the area. Well, we are going to put the individual napkin holders for the coffee, because basically it is something that I am going to use a lot with the little ones. You know, something like having on hand, you know? There are things that are small, hand, stick. It's not something to have on hand, because in the end, if I put them in their hands, we need something. Then here, like the sled told you, and I think I'm going to put it here. I think it's because I thought I'd put it up here. Maybe, I don't know what you think. Always leave me suggestions that you have from the comments that, apart from me loving them, I also learn from you. You know, then I don't know if to put it here like this with this one from the back. I have to see this, basically, because I have to throw something, I don't know, like this, maybe a little more like this raised, not in his thing. So maybe I had already thought about this side, putting it here. Well, you'll tell me how it goes. And then what he has thought about is putting it in this space next door. Well, the chocolates, I already tell you, he would be much better in the coffee area if he had a little furniture about the coffee. But it is true that we intend to do a little recognition in the kitchen. What remains of the kitchen, which at the end of the floor is worth, is what we have left, and we want to do it now. Well, not after Christmas, so that's why our project is worth it. I think it can look very good. Well, so far today's video, I hope you liked it, especially that it has encouraged you and that it has also inspired you and helped you come up with ideas. For me, for example, the idea of the crown was taken on a bloom last year, so here are these videos because they are always good for inspiration. You see, it's a very small spot. I could have made a bigger crown. My daughter's dad just arrived. Since I have leftover branches, however, the point was using what I had without progressing further. It had that thread of that specific size. I believe one cool point remains. Additionally, they do not block the view, light, or seeing Cortana.
And it also turned out very well since I have little collar to put such decorative ones, but higher ones will allow me to decorate and not take up a little. And then the cock, well, you have already seen some small touches. We always integrate the Christmas decor, well, that into our decorative style, a little in our tones and everything, so if you liked it, so as not to miss anything. I always leave the comments box at your disposal also, so that you can give me recommendations if you like it. If not, obviously you want to see it, and we'll put it tomorrow in a next video. Bye.